E se c'è qualcosa, magari scriviamoci così. Ok, Sì. siamo in diretta. Ci siamo? Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questa diretta Quo Vadis Stati Uniti, dove vanno gli Stati Uniti, un'iniziativa organizzata da Potere al Popolo per approfondire un po' le questioni in riguardo agli ultimi avvenimenti che abbiamo potuto seguire sia a livello mediatico che appunto anche politico in tanti dibattiti sugli Stati Uniti. Abbiamo visto appunto le immagini di metà e fine gennaio che ci sono arrivati dagli Stati Uniti con il dispiegamento di migliaia di agenti di controllo dell'immigrazione, l'ICE, in diverse città del paese. Abbiamo visto come si sono sviluppate le strutture di autodifesa che volevano appunto impedire l'arresto di cittadine e cittadini migranti e supportare le comunità minacciate dalle politiche razziste di Donald Trump. Quindi in questi ultimi mesi sono emerse praticamente due forme, due parti, due lati degli Stati Uniti. Da un lato appunto quello brutto, quello violento, quello razzista, quello immorale, le deportazioni di famiglie e l'incarcerazione di persone migranti, tra cui anche tanti minorenni e bambini, l'uccisione di chi si è opposto a questi metodi di deportazione e intimidazione. Dall'altro lato invece abbiamo visto il lato quello più umano e più solidale, le proteste spontanee contro gli interventi dell'ICE, la formazione di reti di solidarietà appunto per impedire che l'ICE possa operare sui territori delle diverse città, la costruzione di scioperi generali per bloccare l'economia e far capire chi realmente detiene il potere in un paese. Oggi quindi gli Stati Uniti sono attraversati da una serie di contraddizioni e conflittualità su cui vale la pena un attimino soffermarsi. Sicuramente abbiamo a livello istituzionale un conflitto tra lo Stato federale e i singoli stati degli Stati Uniti, appunto tra il governo centrale a guida Trump e alcune località in cui governano forze che si definiscono anche socialiste, come per esempio a New York con il neoeletto sindaco Mamdani. A livello sociale, invece, oltre ad avere e vedere appunto le grandi manifestazioni contro il dispiegamento dell'ICE e le politiche razziste contro i migranti nelle diverse città, abbiamo anche diversi importanti movimenti di lavoratrici e lavoratori appunto che rivendicano migliori condizioni di lavoro, migliori condizioni di vita, insegnanti nel settore della salute, nella logistica. Abbiamo a partire dal 2023 sicuramente una rinascita anche del movimento antiimperialista, prima in difesa dei diritti e della resistenza del popolo palestinese e poi anche ultimamente su tutte le questioni più legate all'intervento statunitense imperialista in America Latina, in primis appunto in difesa del popolo venezuelano e contro l'arresto del presidente venezuelano Maduro. E poi abbiamo un altro livello, il livello politico-culturale, dove appunto emerge sempre di più una frattura tra una classe dirigente sia di colore democratico che repubblicano, una classe dirigente conservatrice, imperialista, e una popolazione statunitense disponibile appunto a difendere i propri vicini migranti, a condannare gli interventi militari all'estero e che, come conferma un recente sondaggio, ha anche un orientamento molto più socialista di quello che è stato nella storia. Oltre il 40% della popolazione adulta statunitense dice di vedere positivamente appunto il socialismo. Perché quindi oggi è importante approfondire gli sviluppi negli Stati Uniti? Le ragioni sono almeno tre dal nostro punto di vista. Il primo è che i media mainstream ci parlano quasi unicamente dell'uomo forte di Trump. La classe dirigente europea va a braccetto con lui e con i suoi ministri, come è stato il caso all'ultima conferenza di sicurezza, tra mille virgolette, che si è tenuta a Monaco di Baviera, dove i vari Starmer, Merz, Macron, Rutte, il capo della NATO, hanno affermato l'inevitabile alleanza tra l'Europa e gli Stati Uniti. Tutto sembra quindi filare liscio, essere lineare, essere stabile, ma il loro modello di società
e economia mostra crepe sempre più visibili proprio attraverso le lotte sociali. Dobbiamo quindi rivolgere il nostro focus su quelle realtà, sulle lotte. Questa è una prima ragione per cui dobbiamo guardare agli Stati Uniti. Una seconda ragione è che quello che succede negli USA ha direttamente delle conseguenze sul nostro continente e quindi anche nel nostro paese, in Italia. Nel documento di sicurezza nazionale statunitense viene dichiarato più o meno esplicitamente che gli Stati Uniti daranno supporto alle forze di destra in Europa che difendono gli interessi degli Stati Uniti. Trump usa quindi l'estrema destra europea come cavallo di Troia per trumpizzare l'Europa. Le politiche del Make America Great Again hanno un impatto diretto sulle politiche dei nostri governi. Capirne le caratteristiche principali è fondamentale per costruire la nostra resistenza. E infine una terza ragione per cui è fondamentale seguire quello che sta succedendo negli Stati Uniti è per un dovere strettamente internazionalista. L'internazionalismo è la spina dorsale di ogni progetto politico emancipatorio. Guardare laddove appunto la gente si mobilita, laddove i lavoratori scioperano, dove i popoli resistono agli attacchi è appunto un elemento fondamentale. Quindi i popoli organizzati e in lotta in giro per il mondo sono quelli che ci indicano anche la strada per preparare la nostra offensiva e non rimanere solo semplicemente nella resistenza. Quindi abbiamo deciso di dedicare questo dibattito oggi alla situazione politica nel ventre della bestia e lo facciamo con tre persone. Abbiamo con noi Zoe Alexandra, lei è caporedattrice di People's Dispatch, un mezzo di informazione, una piattaforma mediatica online per e dai movimenti popolari. Zoe vive a New York e ha partecipato agli scioperi di fine gennaio a Minneapolis e sta seguendo da vicino i movimenti in generale negli Stati Uniti. E lo facciamo anche con i nostri due portavoce di Potere al Popolo, Marta Collot e Giuliano Granato. Ultima indicazione prima di passare la parola a Marta è gli interventi di Zoe saranno in inglese, quindi non saranno tradotti per facilitare il flusso della discussione. E su YouTube avete la possibilità di commentare, fare domande, quindi utilizzate questo strumento in modo da poter raccogliere anche i vostri interventi e casomai alla fine anche condividerli qua. Quindi grazie per l'attenzione e per seguire e Marta, la parola è la tua. Allora, sì, buonasera a tutti. Anch'io, insomma, ci tengo a ringraziare Zoe per la sua presenza e per la possibilità di discussione e di avere anche un occhio diverso su quello che sta accadendo negli Stati Uniti, insomma, anche per non dover rincorrere quella che poi invece è la narrazione mainstream, che appunto, come diceva Maurizio, è appiattita su Trump, l'uomo forte al comando e dà poco risalto a quelle che sono anche quelle che sono state le risposte popolari invece a questo tipo di politica, anche su alcuni elementi come il tema dell'organizzazione e della questione di classe che sta riemergendo in modo ancora più evidente, che vengono appunto in modo volontario omesse, tenute nascoste invece dalla narrazione dominante anche qua in Italia e sicuramente in Europa. Come diceva giustamente Maurizio, per noi oggi affrontare quella che è la situazione negli Stati Uniti e quella che è l'opposizione all'interno del ventre della bestia diventa essenziale per ragioni che sono già state ricordate. Io ci tengo a, come dire, a precisare, a rimarcare alcune cose. Come diceva Maurizio nell'introduzione, oggi siamo in una condizione generale in cui quella che forse anche solo qualche mese fa o sicuramente pochi anni fa le questioni geopolitiche, le questioni di politica internazionale venivano vissute anche dalle persone comuni, dai lavoratori, le lavoratrici, gli abitanti dei quartieri, come qualcosa di distante. Mentre invece ci rendiamo conto che siamo in un momento, una fase storica in cui quelle che sono le decisioni a livello internazionale hanno delle ricadute anche molto concrete sulla vita di tutti i giorni delle persone. Pensiamo all'elemento più brutale e disarmante che è il tema della guerra, che ormai è entrata a far parte del nostro linguaggio quotidiano, e per non parlare quindi sia in termini di guerra guerreggiata, insomma, penso che con il ruolo che sta giocando Trump in questa fase sia abbastanza evidente da
gli attacchi appunto militari veri e propri, alle politiche, la dottrina Monroe che ritorna a gamba tesa nel dibattito, all'invasione, le minacce di invasione di paesi sovrani, al sequestro vero e proprio del legittimo presidente Maduro, della prima combattente Silvia Flores, alle minacce appunto dalla Groenlandia alla Colombia, eccetera, e poi un tema anche di potere che poi appunto usa la repressione brutale al suo interno, l'abbiamo visto con le aggressioni dell'ICE, gli omicidi, ma anche con la risposta popolare che poi ne è scaturita in questo senso. E questo se possiamo vedere comunque come sia come dire, un paragone purtroppo anche alle nostre latitudini. Ormai abbiamo visto come una crisi sistemica porti addirittura a dei patti inviolabili come quello tra Unione Europea e Stati Uniti all'interno della NATO. Oggi la condizione comunque se la vediamo solo considerando i singoli episodi può sembrare estremamente caotica e frammentata, ma come dire, se invece la leggiamo guardando i processi storici anche degli ultimi anni ci rendiamo conto che siamo effettivamente all'interno di una crisi sistemica a tutto tondo, che negli Stati Uniti sicuramente ha delle caratteristiche specifiche, ma anche qua all'interno dell'Unione Europea, nel nostro paese, poi vediamo anche nei nostri occhi. Il fatto che oggi la guerra venga evocata come soluzione, come veniva fatto nell'Ottocento, ne è una prova. Il fatto che addirittura qualcuno di più esplicito arrivi addirittura a parlare della pace come minaccia, e se pensiamo al primo ministro insomma, britannico, eccetera, ci rendiamo conto che insomma la brutalità di questo sistema si sta evidenziando con tutta la sua forza. E questo penso che sia un elemento importante per noi nella lotta che dobbiamo portare avanti. Trump, appunto, se viene considerato, spesso troppe volte viene considerato nel nostro paese o dalla classe politica come un impazzimento, un folle che sta portando avanti delle politiche folli. E io credo che sarebbe un errore leggerlo in questo senso. Se parliamo appunto dell'opposizione all'interno del ventre della bestia, è una bestia che in questo momento è ferita a causa di una crisi appunto sistemica che utilizza la violenza come unico elemento per annaspare, uscire da questa situazione. E questo però ci permette anche di avere degli strumenti anche di comprensione per poter organizzare poi invece quella che è la risposta. E anche nel nostro paese un po' questo è una narrazione che viene portata avanti, in cui vediamo appunto come la politica della guerra entri a gamba tesa nel dibattito pubblico. L'aumento delle spese militari, la nuova finanziaria varata dal governo Meloni e il tentativo del governo di stare anche rispetto al nuovo Board of Peace con un piedino da una parte e un piede dall'altro, sono tutte insomma elementi che hanno a che fare anche con la nostra vita come lavoratori e lavoratrici. L'altro elemento, poi non mi voglio dilungare oltre, però penso che l'altro elemento importante anche che ci può servire anche come analisi e confronto per capire meglio la situazione lì, per riuscire a portare avanti un'azione più solida anche nel nostro paese, è la questione appunto di classe che ritorna in modo prepotente nella storia, anche se qualcuno sperava di averla accantonata, anche solo l'elemento degli ultimi scioperi generali che hanno attraversato sicuramente l'Italia negli ultimi mesi, che hanno una forte connotazione di classe da un lato e dall'altro anche anti-imperialista e di visione di mondo alternativo. L'ultimo sciopero anche internazionale dei porti che ha visto oltre 12 porti in Italia, ma porti in giro per l'Europa con delle connessioni anche negli Stati Uniti rispetto alle mobilitazioni in questo senso, e penso che siano elementi importanti che vedono la possibilità dell'organizzazione di classe che ritorni insomma al centro anche del dibattito. Su questo credo che sia interessante anche avere appunto il punto di vista di chi le ha vissute in prima persona. E l'ultimo elemento, io credo che appunto in questa crisi ha evidenziato anche un'ipocrisia totale del sistema neoliberale e capitalista di cui Trump è l'estrema proprio l'elemento più evidente.
appunto. E questo penso anche che però ci dia la possibilità a noi di poter porre un orizzonte alternativo e differente. Maurizio giustamente ricordava anche riaccendersi di battaglie, di movimenti anti-imperialisti che non sono, insomma, sono elementi che per noi l'internazionalismo e l'anti-imperialismo siano due filoni, come dire, la spina dorsale su cui costruire anche un orizzonte di lotta di classe per i lavoratori e le lavoratrici, per la nostra gente anche qui in Italia. Vado io diretto. Allora, innanzitutto buonasera a tutte e a tutti, grazie mille Zoe di essere qui con noi. Io cerco di andare su un punto che mi sembra importante, cioè la questione ICE, cioè l'aggressione dell'ICE contro un pezzo di popolazione, ma in generale contro un po' tutta la popolazione statunitense, ha avuto un picco di attenzione mediatica qualche settimana fa, in particolar modo con i due omicidi che si sono dati a Minneapolis. Successivamente questa attenzione mediatica è nuovamente calata, quindi in realtà la prima cosa che io chiederei a Zoe è come, visto che l'ICE non è che nasce con Trump, visto che le retate dell'ICE e l'azione dell'ICE non è che ci sono state soltanto durante qualche settimana nel Minnesota, ma ci sono state prima, ci sono state durante e continuano ancora oggi quello che sta succedendo, quindi darci tra virgolette, un elemento di informazione su quello che succede, perché altrimenti il rischio è che rimaniamo sull'elemento di cronaca fortemente emotiva, anche giustamente che c'è stato in quei giorni, ma rischiamo di perdere di vista quello che sta succedendo ora. E in secondo luogo, però, chiederei a Zoe di aggiungere degli elementi di riflessione, quindi andare oltre la narrazione, dei fatti, in particolar modo su una questione che poi in realtà non tocca soltanto l'ICE, perciò secondo me l'iniziativa di stasera è, importante anche per noi, cioè noi questa iniziativa non è soltanto per capire quello che succede negli Stati Uniti, che già sarebbe importante perché sono il perno del capitalismo globale e dell'imperialismo occidentale, ma anche perché tocca direttamente anche noi. Mi spiego. A me sembra che quella che a volte viene descritta come una internazionale nera, come l'internazionale dell'ultradestra, l'internazionale fascista, abbia effettivamente una sua consistenza. È uno degli elementi comuni dell'ultradestra un po' ovunque. Questo è vero tanto per l'India di Modi, quanto per gli Stati Uniti di Trump, quanto per l'Italia di Giorgia Meloni e per i partiti di ultradestra che non sono ancora al governo in Europa, penso a Marine Le Pen in Francia o al Partito Popolare Vox in Spagna, Alternative für Deutschland in Germania, è la centralità assoluta nel discorso politico, nelle campagne elettorali, ma in generale nella costruzione culturale che viene fatta da quest'area politica della figura dell'immigrato. L'immigrazione è il terreno di battaglia principale, quantomeno in termini discorsivi, che dà quest'ultradestra e questo mi sembra che accomuni un po' tutte le componenti, da Trump, Meloni, eccetera. Ora, se è così, e mi sembra abbastanza palese che sia così, qual è il senso, in particolar modo chiaramente con riferimento agli Stati Uniti, di questa caccia ai migranti? Perché Marta lo diceva, molto spesso si pensa a Trump come a un pazzo o come a una persona particolarmente cattiva, dotata di scarsissima empatia, così come i membri dell'ICE, per cui si divertono, per certi versi c'è anche un certo sadismo. Però questo ci racconta un pezzo, probabilmente ci racconta la putrefazione del sistema e tra virgolette, l'immoralità anche della classe dominante, però ci deve essere un senso politico più profondo. Quindi che senso politico ha l'ICE per Trump e in generale negli Stati Uniti? E poi l'altro elemento, perché il rischio che a volte corriamo è che raccontiamo per certi versi le mosse dei nostri nemici, che sono forti spesso, cioè due omicidi a Minneapolis, migliaia di persone deportate, un bambino come Liam, 5 anni, usato come esca per riuscire a prendere i familiari. E, diciamo, il rischio è che rimaniamo un po' sotto shock,
perché non, diciamo, tra virgolette, non siamo abituati, o diciamo, facciamo finta di non essere abituati a questi livelli di violenza e quindi implicitamente un racconto del genere è come se magnificasse, come se esaltasse la forza dei nostri nemici, la forza di Trump. Però per fortuna non abbiamo solo l'ICE, o meglio, il dispiegamento delle forze paramilitari, di queste squadracce, ha comportato anche un'organizzazione popolare. Ora, sull'organizzazione popolare io chiederei a Zoe di fare un approfondimento, cioè di che tipo di resistenza si è dato, perché, e chiudo su questo, in Italia, sui social in particolar modo, sono girati tanto le immagini del nuovo Black Panther con le armi e tutto, però il rischio è che prendiamo un elemento, non voglio usare un'espressione diciamo offensiva, però diciamo di folklore, cioè un elemento diciamo, molto forte dal punto di vista comunicativo, ma perdiamo di vista un movimento di resistenza che si è dato a partire anche da Minneapolis e che ha invece caratteristiche per certi versi di massa e che forse può dire qualcosa di utile pure a noi qui, in generale come organizzazione popolare nelle nostre città. Quindi lascio la parola a Zoe. Grazie. Well, thank you all so much, and apologies that I will be speaking in English someday soon, hopefully in Italian, even in Neapolitan, maybe. But I think this is a really interesting and vital discussion, especially because of the news that we heard now, I think it's 2 weeks ago, when there was a rumor that ICE agents would be helping, in quotes, helping with the security operations in Milan in the Olympics. And I think it was very powerful to see how many Italian groups and how many groups in Europe were rejecting this possible visit from ICE to Europe, and understanding and capitalizing on this moment of great rejection to ICE and to the Department of Homeland Security in the Trump administration. And I think it is really important to talk about the resistance to ICE and talk about the resistance to what the Trump administration is doing. But I think it might be interesting for the audience to understand a couple of key points of information about ICE and about DHS. The Department of Homeland Security is not a department that has existed since the founding of the United States in 1776, which, by the way, is being celebrated this year, 250 since the founding of the United States, which, again, if you're seeing a lot of like insane patriotism and jingoism from the accounts of the White House, that's what it's about. They're doing a full push to erase history, do a lot of revisionism, deny the foundations of this country. But ICE and DHS were actually founded in the wake of the 2001 9/11 attacks. And so they essentially used a lot of the renewed racism and xenophobia and Islamophobia to kind of necessitate what was one of the largest reorganizations within the US government, and create these agencies which would have the political function to enforce immigration in the wake of this attack. And we all know that following the September 11th attacks, the attitude of the United States was restrict immigration, crack down on the immigrants that are in the United States, stigmatize immigrant communities, and essentially paint this narrative that any single immigrant, especially if they look like they might be Muslim, is essentially criminal. So it's important to understand that the roots of ICE, of the Immigration and Customs Enforcement Agency, and of the Department of Homeland Security, which it falls under, have this legacy that comes from the war on terror and comes from this very strong jingoistic, xenophobic fury, essentially, to say that every single immigrant in the United States is in some way responsible for what happened on September 11th. And so I think that really situates it and helps us understand why the political attitude of this agency is such, and why it's really always been an agency, a government department that has had a very strong political motivation and a political objective. And you know, in
Trump 2.0 in his second term, as we know, and as I'm sure that you have all been following along, the main kind of scapegoat for every single problem facing the United States was going to be the immigrant population. And we saw this, of course, in Trump's campaign in now it was 2024. And it was very clear by everything he was saying, it was going to be the Venezuelan immigrants, it was going to be the Haitian immigrants, and that, recognizing that the people of the United States are facing unprecedented crises, are facing difficulties in their daily life, are facing difficulties to get to the end of the month. All of these challenges, people are not living the same quality of life that they were maybe before the 1970s. It's the generation which will have decreased socioeconomic status from their parents, as opposed to previous generations where they increased their socioeconomic status. So it is a general realization and acknowledgement that there is a sense of crisis and a sense of discontent. I think it's something we're seeing, of course, across the entire world, but the intensity with which this racist and xenophobic rhetoric was being kind of these narratives, these discourses were being created in the Trump 2024 campaign, and then since he took office, have been noteworthy. And so because that he made it so clear that immigrants were going to be his primary kind of lane of attack, it became very clear to left organizations and progressive organizations in the United States that the primary line of defense would have to be working with immigrant communities and kind of figuring out how do we defend communities against what is likely going to be a full frontal attack on immigrants. And so I think it's important to point out that organizations have been, contemplating this since Trump was elected, understanding that this was going to be a main area of defense. And what I think is different about the moment in Minneapolis is that the people of Minnesota and how they responded to the deployment of first 2,000 and then 3,000 federal agents to their city was something that was a turning point. Because, for the first year of the Trump administration, there were other moments where federal agents were deployed to different cities. We know this happened in Chicago, this happened in North Carolina, it happens in Louisiana, and there was a strong local fight back. And in most cases, they, met their quota, they left the city, and they thought, by going to Minnesota, a city with a state with a very large immigrant population or a significant immigrant population in the Twin Cities, they would make this statement, attack the Black immigrant community, rile up the racists, rile up the xenophobes, and just kind of show their strength, show that they were going to defy the Democrats in office. And of course, what we saw, and I think something that moved people across the world, and why people in Italy are talking about Minnesota, this small, cold state in the north of the United States, is because of the fight back that we saw. So again, across the country, people have been organizing different, rapid response networks, organizing know your rights trainings. Of course, on one hand, the DHS has shown that they have absolutely no regard for the law, but on the other hand, informing people of their rights, regardless of their status, has been kind of a cornerstone of a lot of efforts across the country. And what we saw in Minnesota was that in the face of this, unprecedented deployment of, again, 2,000 federal agents, and these are both Customs and Border Patrol, but also ICE. So it's both of these agencies that are part of the Department of Homeland Security. There was a level of brutality that of course sought to discourage people from coming out, sought to discourage people from participating in any sort of organized activities. However, the state of Minnesota, and this is something I was able to witness by being on the ground firsthand, has just a different
has a different spirit. It doesn't matter that it was negative 15 degrees. The people are so committed to defending their immigrant neighbors, defending their immigrant communities, that all of this attempt to intimidate and to demobilize was actually met with more resistance. And so there were so many different levels of resistance that were happening across the Twin Cities, which is Minneapolis and St. Paul, in the state of Minnesota. And it definitely set an example for the entire country, and I think for the world, because people saw that in the face of this violence, in the face of this terror, everyday people were going to the scenes of ICE raids. They were recording, they were, blowing their whistles, they were shouting at the ICE agents, saying, get out of our communities. And this level of bravery and organized community resistance and then organized mass resistance with the general strike was something that I think has really woken people up across the country and really created this shift in consciousness that it is possible to push back on the Trump administration, and that an organized fight back is the way forward. So I'll leave it there for right now. But yeah. Sì, grazie Zoe. Io ti faccio una domanda, in realtà più che altro hai già toccato, mi sembra, questi, come dire, alcuni elementi che credo che per noi siano importantissimi da riportare nel dibattito anche in Italia. E ti chiedo solo, come dire, un approfondimento perché spesso, così come appunto la reazione di Trump, la cattiveria dell'ICE viene descritta appunto in un certo modo qui da noi, contemporaneamente, parallelamente anche le risposte popolari, quelle che stavi citando anche tu prima e che abbiamo visto, come dire, in televisione, sui giornali. Anche qui ci arrivano però, crediamo, insomma, con una lente un po' distorta, nel senso che arrivano come se fosse esclusivamente una risposta spontanea rispetto all'autoritarismo, rispetto alla brutalità dell'ICE quindi appunto i fischietti contro il fucile come se fossero nati da soli. Questa è una cosa che tra l'altro, come dire, è un vizio della propaganda e anche come dire, dei poteri che arriva, che colpisce anche noi, nel senso che anche quando ci sono, anche nel rispetto alle mobilitazioni anche recenti che ci sono state, si cerca sempre di nascondere l'elemento dell'organizzazione. È chiaro il perché mi sembra abbastanza evidente, perché fa paura dare la possibilità, dare come chiave di lettura l'organizzazione come forza possibile di costruzione di qualcosa di diverso e anche di risposta e anche di ottenere qualcosa, perché comunque Trump un passo indietro l'ha dovuto fare. E quindi ti chiedo se ci puoi fare anche in due battute, però una riflessione su questo, e quindi anche il ruolo proprio delle strutture organizzate nella risposta e anche dei sindacati negli scioperi che citavi anche tu prima, del 23 e del 30 di gennaio. I think it's a great question because on some level, there is a certain spontaneity, but I think the spontaneity is more responds to people's moral outrage. And so, for example, you will see a spontaneous response if I'm walking down the street and I see a van full of ICE and CBP officers approach someone, an immigrant family, throw them to the ground. So in a sense, my response would be spontaneous, to start filming, to start, calling people and say, this is happening. And that spontaneous response on one hand is true because I am responding to something that I'm seeing, but I think that overall there is these spontaneous responses to brutality and to terror that we're seeing on the streets have fit in and have been able to actually have greater impact because of the organizational structures. And so again, Minneapolis and St. Paul are small cities. They're not huge cities. And so the ICE presence in the first couple of weeks was really everywhere. People could walk down the street and see ICE pulling up to people's houses.
there's many videos of them harassing citizens, of dragging people out of their homes. And so these moments of extreme terror, again, provoke a kind of immediate response from neighbors, from people who start filming. But behind that, there's actually a extremely organized uh, structure within, and I think that Minneapolis and St. Paul are really good examples of the different kinds and levels of resistance that exist to the Trump administration, and specifically with the ICE crackdown. Um, for example, in Minneapolis and St. Paul, most neighborhoods would have signal chats where they would do it would rapid response. Okay, we just saw an ICE van pull up. Can people go to the scene? Already the community, the neighborhood has people who are, on watch and have different shifts who are going to respond and go there with whistles. So there was kind of the neighborhood and community rapid response, which of course still exists. And I think it's important to point out that despite the fact that ICE is pulling back from Minnesota, there's still a continued presence and it's greater than it was before they deployed. So this kind of response is continuing. There were networks also in communities of food delivery, because actually, despite the fact that the deployment was driven by rumors and lies that were spread about the Somali community, most of the Somali immigrants in Minnesota actually have legal status. And so they weren't actually being targeted by ICE as much as the Latino community, for example. And so amongst Latino workers, there were a lot of different networks and organizations of people, providing food, doing school drop off. And then on another level, there was kind of this greater organized fight back, different, meetings that were taking place of mass meetings, volunteers going out, sharing information again about knowing your rights, or involving the different unions in this fight back, organizing protests, organizing mass demonstrations. And so I think that the success of what happened in Minneapolis is the organization that was behind it. The fact that an ICE agent couldn't go anywhere without someone following them, without someone blowing a whistle, without a quote unquote spontaneous protest breaking out, is because of the levels of organization that have existed, both again on a community level with regards to mutual aid, but really on this broader societal and citywide basis with the participation of groups that had already been organized, trade unions, progressive organizations, organizations that were founded in the 2020 uprising in response to the murder of George Floyd. So Minneapolis and St. Paul is a city that does have high levels of organization. It has high levels of people who are politically engaged, and it's interesting that they decided to make this their target because they know the community outrage that was seen in 2020 in May when George Floyd was murdered by the police. And yet they thought they could come and the people in the community wouldn't care. But what they saw is that the community united in a way that was, I mean, for me, I've lived in the US most of my life. It was a level that I hadn't seen of multinational unity, of workers coming together across backgrounds, across religions, across race, coming together and saying with a unified voice, we don't want ICE in our city. We will organize in all possible ways to make sure that they're out. We will organize town halls. We will organize mass meetings. We will protect our neighbors through rapid response networks. There was even a database of the license plate numbers of vehicles associated to the Department of Homeland Security. So people would register the vehicles that they saw of these agents coming into the neighborhood so people would know if they were coming to do some sort of raid. So I think that on one level, I think it's important to acknowledge the spontaneous moral outrage of people. But on the other level, I think that none of this fight back would have been possible. And the admission of essentially our Operation Metro Surge failed in Minnesota, and we're leaving the city by the Trump administration without this tremendous community organization that Minnesota was able to achieve.
Grazie Zoe per questi dettagli anche sulle mobilitazioni. Ti volevo passare un'altra tipologia di domanda, una che guarda più alla base economica di questa reazione popolare, perché il racconto che ci viene fatto anche nei media che riusciamo a seguire da qua, anche i giornali italiani, ci parlano appunto di un'economia statunitense che sta andando avanti, che sta crescendo. Trump ha dichiarato che l'ultimo trimestre del 2025 praticamente l'economia statunitense è cresciuta del 4,3%, quindi al di là di tutte le medie di crescita economica anche europee e di tantissimi altri paesi occidentali. Però se andiamo a guardare un po' più nel dettaglio, vediamo che questa crescita economica ovviamente è trainata soprattutto dal consumo interno e il consumo interno è ovviamente molto distribuito in modo molto ineguale. Abbiamo il 20% più ricco degli Stati Uniti che consuma il 50% dei beni e dei servizi e che detiene anche l'80% della ricchezza finanziaria. Quindi il resto della popolazione statunitense fa sempre più fatica, c'è un'inflazione che è comunque abbastanza alta. Mi sono visto le statistiche sui salari medi che 3 anni fa è perfino si è abbassato, c'è stata una crescita di meno, abbiamo una crescita salariale dell'1% praticamente, quindi delle crescite veramente molto molto limitate. E la gente ha sempre più fatica anche appunto a coprire le spese essenziali, scuola, studio, cibo, casa. Quindi questo anche determina poi una grandissima parte della società statunitense che appunto vive senza tetto, quindi vive sulle strade delle maggiori città. Quindi questo crescente divario tra sopra e sotto è praticamente alla base della rabbia popolare, possiamo dire. Cosa ci puoi dire su questa situazione economica generale degli Stati Uniti e che ruolo ha questa crisi economica che sta vivendo anche gli Stati Uniti su appunto le mobilitazioni popolari? Well, I think the Italian audience and surely the European audience understands this calculation very well, of how, I mean, on one hand, Donald Trump is saying that there's amazing economic growth, that everything is great. Look how well I'm performing. But at the same time, any issues you're facing, that's because of the immigrants and because they're taking all the services and taking all the housing. This is, of course, it's two false premises. On one hand, while there was this alleged 4.3% economic growth, a lot of analysts have noted that this was largely due to the AI bubble. And most of this economic growth is not being seen in the service sector, in industry, in infrastructure whatsoever. And so, while there is this growth again in AI, on one hand, it is a bubble, and so it's most analysts predict that this bubble will eventually burst because there's unprecedented amounts of investment into AI, but there's a lot of the payout from this is going to take a lot longer. And it's only jobs in AI, and on the other hand, AI will take away a lot of jobs for people in the United States. But on the other hand, other sectors are not growing, and the majority of people in the United States, over 50% of people in the United States, are one emergency away from poverty, and that's a kind of concept that's used often in the United States, because in a country where health insurance is privatized, where every single thing that you do essentially gets you in debt. If you were to have an emergency hospital visit, you could go from being able to meet your end of the month payments to losing your house. Because if you're rushed to the hospital, if you have an emergency surgery, this is something I think sometimes it's hard for people outside the US to comprehend, but it could cost you tens of thousands of dollars. So the majority of the country is knows well, some people know, some people kind of don't consider them to be poor working class, but really are
on the poverty line. And so on one hand, there is this kind of false hubris of the Trump administration saying that there's economic growth, there's job growth. I just saw a stat that over 1 million people over the age of 65 have to live with roommates. So senior citizens have to live with roommates because they don't have enough money to live alone. There's, hundreds of other figures like that. I mean, people, especially given the recent attacks on health insurance. Once again, people are uninsured. That means these health emergencies will hit even harder. Um, and at the same time, the budget bill that was passed last year by the Trump administration and of course by Congress saw record tax breaks for the rich. So there is kind of a growing consensus within the United States that whatever the current system is, it isn't working. Their wages have been stagnant since 1970. There's been no real increase in wages in the United States since the 1970s. Again, everything is getting more expensive. Just to get a university education, it costs around $50,000 per year. So less and less people are getting higher education. I mean, this is the model that intensifies inequality to its greatest degree. There is popular anger. I think the sense again that things are not going well is generalized. This is, of course, why Trump feels that he has to distract, that he feels that he has to, of course, pursue an aggressive foreign policy, attack immigrants. The one thing is that there isn't mass popular consciousness that there is a way out. So, at the moment, there is this kind of sense that things are going bad. But the turning point that we saw with Minnesota is that perhaps there is a way to fight back against the Trump administration. Perhaps there is a way to fight back against kind of the economic misery that is felt by people across the country. That is kind of an exciting turning point within the United States because there is the possibility that you can fight back. And regaining that hope and regaining that horizon will be the most important thing to actually get out of the crisis. When more and more people recognize what is at the root of the crisis, which is the capitalist system, and that it's not just Trump, it's the Democrats that allow this, that voted for these bills, that have, said that they're going to defend working people, but then, continue to vote for these bills which cut benefits for working people. So I think that we are seeing a shift, and the narrative of the Trump administration, which changes every single week, depending on if this Epstein file was released or, what kind of crisis they're responding to. So they're losing the narrative slowly, but there is kind of a sense that whatever is happening can't continue happening. And how are they going to talk about the economy getting better? And then, for a lot of leaders of industry, their industries depend on immigrant labor and on the labor of undocumented immigrants, which allows them to increase their profits. So there's a lot of kind of sharpening of contradictions that we're seeing here, which I think is reflected across the world, and especially in Europe, where Trump is making countries essentially, cut everything in the pursuit of military investment. E Zoe, io sentendoti appunto parlare anche descrivendo le condizioni economiche generali, la crisi che sta attraversando gli Stati Uniti, insomma, c'è un altro elemento che, così come il tema dell'organizzazione viene appunto evitato e nascosto anche nella narrazione che ci arriva qui, che riguarda poi le ricadute, anche la tipologia anche delle mobilitazioni che viene raccontata.
e spesso appunto viene posta più come movimento appunto spontaneo d'opinione, mentre invece almeno ci sembra insomma che ci siano state anche diverse categorie sociali, diverse categorie di lavoratori che si sono attivate nell'ultimo periodo. E appunto prima parlavi di una rabbia sociale presente e che a volte appunto anche generalizzata da certi punti di vista, e un po' quello che ti volevamo anche chiedere è rispetto a quelle che sono le mobilitazioni che appunto che ci sono arrivate all'orecchio rispetto a per i miglioramenti insomma delle condizioni di vita, dagli insegnanti ai lavoratori dell'automotive, lavoratori facchini della logistica, a un po' insomma quali sono le caratteristiche di questi movimenti dei lavoratori, e se effettivamente c'è stata, si può parlare di una ripresa anche di lotta in classe dei lavoratori negli Stati Uniti, se per anni insomma è stata sicuramente, insomma, noi ci viene quantomeno raccontata come un paese dove insomma la pace da quel punto di vista le organizzazioni sindacali svolgono un ruolo marginale, sono di categoria, insomma c'è una difficoltà anche a una generalizzazione da questo punto di vista, quindi insomma ti volevamo un po' chiedere sia appunto effettivamente se si può parlare di una ripresa anche di lotta operaia negli Stati Uniti da un lato, e se poi questi movimenti sono andati effettivamente o sono già andati a convergere in aspetti politici più generali o sono rimasti nella loro singola vertenza, insomma. Well, in the United States, political strikes are illegal. And so it's of course no surprise that the US ruling class tried, as part of their attack on organized labor, as part of their attack on all kind of left expressions, took away this crucial tool of the working class and of organized labor, which is political strikes. This is something that many people have admired about Italy over the past couple of years, and being very, very inspired by the strikes that, USB and other major left unions have been leading in the country. This is something that we always watch and salute. And in the United States, both because of different legislation that's been passed in the country and because of the bureaucratization and of labor unions and of kind of this conservative politics that have been pursued, there has been limits placed on unions in terms of how they can use the industrial action of the strike to pursue political demands. With the general strike that took place in Minnesota on January 23rd, however, this was a call that was launched by faith leaders in Minnesota and by the unions. It wasn't called a general strike because they're not allowed to call for a strike as unions for a political cause, but they called for no school, no work, no shopping. And this was a definite turning point because, as I said, this is not possible for unions in the United States to call for political strikes. And they did make this call for no school, no work, no shopping, for an end to ICE terror in the state and for the removal of federal agents from the state. But on the other hand, there is a general increase in union activity. This is coming hand in hand with greater political consciousness of people in the United States, of greater class consciousness. And so, it's correct that there has been more labor activity, whether it be the creation of labor unions in new sectors. So, Starbucks workers, university workers, logistics workers that are organizing in, for example, Amazon warehouses. Just last week, there was a very successful strike of teachers in San Francisco. And this strike of teachers was noteworthy because while many of the demands were economic demands for raising the wages of paraprofessionals who work as educators, one of the main demands also was to create sanctuary spaces within the San Francisco public schools, and of course, kind of making it even
more finite than no cooperation with ICE and with federal agencies. So in a sense, it was an economic strike with, that had to do with their contract, but it did have this kind of political element to it. So I think that as there's greater class consciousness and people understand that their place of work is not just the job that they have, but also is political, there is more interest in politicizing labor unions, fighting back against a lot of the bureaucratism and the conservative politics of some of these unions, fighting to make trade unions have a political expression, being inspired by the unions in Italy, which have really trailblazed in a lot of ways in what's possible in trade unionism. So despite the fact that there is this kind of um, legal limitation, the Taft-Hartley amendment, there is kind of energy and enthusiasm from young workers and from unionized workers that actually the union should be a site of political struggle. So I think that we are seeing a greater movement in that area, but it's still a long time coming. But I think that the general sense that there is real class struggle in the United States, and that just having the image of Elon Musk standing next to Donald Trump, standing next to all of these billionaires who not only are billionaires, but they're also, mentioned in the Epstein files. And then you have kind of the rest of the country, which is fighting again to make ends meet. It is creating this greater class consciousness, this greater sense that actually we deserve not poverty wages, we deserve health care, and that people deserve to have education and housing as basic rights. Because even those core concepts and core rights aren't kind of common knowledge and common concept in the country. Zoe, quando si pensa alla violenza dell'ICE e in generale delle politiche di Trump verso l'interno, a volte, diciamo, sembra un fenomeno, tra virgolette, quasi indipendente dalla violenza che, diciamo, lo stesso presidente, lo stesso imperialismo statunitense poi porta fuori dai confini degli Stati Uniti. E allo stesso modo, quando pensiamo ad esempio al genocidio in Palestina, pensiamo ad una cosa che è per certi versi lontana da noi, fuori da noi, che certo, poveri palestinesi, Israele sta esagerando, è cattivo, però è come se queste forme di violenza, quelle verso l'interno e quelle sull'arena internazionale, fossero completamente slegate. Dal tuo punto di vista, invece, diciamo, ci sono dei punti di contatto nel senso che la violenza che si sta dando in Palestina, in America Latina, con, diciamo, l'attacco del 3 gennaio al Venezuela, con le minacce contro la Colombia, il Messico, contro lo strangolamento e l'embargo a Cuba, l'attacco all'Iran dell'anno scorso, insomma, nel Sahel, insomma, tanti fronti aperti, Yemen. Quanto secondo te incidono, se incidono e in che modo, non soltanto su le politiche di Trump, ma quanto per certi versi anche nell'opinione pubblica, l'aumento del tasso di violenza sulla scena internazionale in qualche modo cambia un po' la prospettiva con cui si guarda alla violenza interna. Well, the United States was founded on violence. It was founded on genocide. It was founded on slavery. Um, it is a profoundly violent country. And the Black population has always been subjected to extreme forms of state violence, paramilitary violence, and structural violence, as has the Latino population, and a lot of other of the indigenous population, of course. And so the country is a country that's founded on violence, and that maintains itself with violence. It maintains itself as an imperialist country with violence abroad and violence at home. Um,
the repression against the Black Panther Party was extremely violent. The repression of many movements of the left and movements for liberation has been extremely violent. So I think that what we're seeing now is that this violence is not less focused because, Black people in the United States continue to be, the targets of, unprecedented and disproportionate levels of state violence, Indigenous people as well. But this violence is no longer confined to just kind of these segments of the population that, the ruling classes understood were important to divide, were important to repress, were important to show as other in order to maintain the functioning of the system. Now we're seeing that violence is bleeding over to white Americans. And so it is notable that Renee Good, a white woman, a white mother, Alex Preddy, a white man who worked at the Veteran Affairs Hospital, were both murdered by federal officers, captured on videos that are similar to what we've seen of murders of young Black people, of other things that have happened in the nation's history, but now it's no longer just, it's no longer confined to racist violence. It is now more and more becoming a function of the system in order to survive. It cannot have any sort of resistance and any sort of dissidence to its own policies. So I think there is a sense of this kind of concept that the violence abroad is coming home, but I think at the same time, that violence has always been here. It's been used strategically because, rulers and the ruling class in the United States knows that it cannot exert the same forms of open brutality that it would abroad at home, because in every single time that there's been a national uprising in the United States, it has been in response to state violence. So, of course, 2020 was in response to the police murder of George Floyd. In 2015, the police murder of Freddie Gray in Baltimore. 2014, the police murder of Mike Brown, and so on. So there is this understanding by the US ruling class that its own violence creates and sparks uprisings, but at the same time, it needs this violence to continue its control and to continue the imposition of its policies. I think that now we're seeing, as that violence expands and hits other sectors of the population, more and more people are understanding that it is not that, there's one bad cop, or that sometimes there's racist people that sign up for these institutions. It's that these institutions were created, whether it's ICE, whether it's the Department of Homeland Security, whether it's the police departments in the United States, were created to control the population, were created to, protect the ruling class and allow them to carry on with their policies of extreme economic exploitation of the working class and try to, divide us. So I think that these expressions of violence that we're seeing are helping more and more people, become aware and have greater consciousness of the reality of this country. The same way that the violence that we saw in the genocide in Gaza, uh, you know, caused a lot of people within the United States to understand that while we're suffering at home, while we're having, issues of not being able to access university education, not being able to have housing, the US is sending billions of dollars to finance a atrocious genocide. And so all of these kind of chapters have contributed to more and more people being brought into political consciousness, and as a result, in most cases, being brought into political action. So this, I think we see it in many places that state violence, while it's used as a tool of the bourgeoisie, really is it's digging its own grave.
Grazie anche per questa spiegazione. Noi passiamo già verso, cioè andiamo già verso la fine e ti vorrei fare un'ultima domanda. Un'ultima domanda che prova un attimino anche a mettere un po' in una prospettiva generale quello che abbiamo visto in questi ultimi mesi negli Stati Uniti. Quindi da un lato appunto questa grande violenza che viene applicata sia all'interno che però anche all'esterno, come è stato ricordato bene, che questa violenza trova comunque un consenso bipartisan sia da parte del Partito Democratico che anche del Partito Repubblicano. Ricordiamo che uno dei capi delle agenzie, Tom Homan, era stato introdotto da Obama all'epoca, nel 2015 se mi ricordo bene, e che adesso era del DHS e quindi adesso semplicemente è stato ripescato anche da Trump negli ultimi anni. Quindi c'è una forma di consenso bipartisan su queste questioni, appunto, sia di politiche estere che di politiche interne, però abbiamo visto anche che con le grandi mobilitazioni, con l'auto-organizzazione dal basso, con andare oltre nelle mobilitazioni anche sulla questione più del mondo del lavoro, dello sfruttamento economico, appunto le crepe stanno crescendo e queste contraddizioni appunto stanno dimostrando che il potere e il governo di Trump è molto meno stabile di quello che forse, di cui viene, come viene raccontato, di quello che lo è realmente. Quindi la domanda è un po' quella, se riesci a dare come dei punti un po' di queste contraddizioni, quali sono le maggiori contraddizioni di questo governo e poi soprattutto in un sistema politico che sembra sempre molto bloccato, no? Da un lato dai due centri di potere che però alla fine è semplicemente un potere, quindi da democratici e repubblicani che fanno gli interessi del grande capitale, come si possono muovere delle organizzazioni alternative di rottura col sistema. Voglio menzionare il PSL, il Partito per il Socialismo e la Liberazione, perché sono dei compagni nostri con cui noi anche nell'ambito dell'Assemblea Internazionale dei Popoli collaboriamo. Qual è lo spazio politico e sociale di queste organizzazioni in questa specifica congiuntura politica statunitense? Well, it's again a really important question, and it especially is resonating right now because I think last week or a couple of days ago, Hillary Clinton said, during Barack Obama's time as president, he deported more people than Trump has during his 2 terms so far. And she might have thought that she was pointing out the deficiencies and the kind of inefficiency of the Trump administration in carrying forward its promise to deport 10 million people. But really, she revealed a truth which many people know, which is that the Democrats are doing the same kind of violence against the people. And in this case, they were even more efficient because they deported way more people. Um, and that, it's not about a fundamental difference in policy between two parties. It is about, kind of minor differences in discourse and some policies which the Democrats might defend, but at the end of the day, they have maintained the Department of Homeland Security, they've maintained ICE, they've maintained CBP as instruments to carry out these kind of brutal raids against immigrant populations. And the same can be said for their actions in so many other parts of life. They did not, the right to abortion nationally was taken away through a Supreme Court ruling. And the Democrats said, this is so horrible. They made their whole campaigns about it. But what they didn't say is, why weren't they able to enshrine the right to abortion in law, which they actually could have? And so, once again, more and more people are realizing that neither party is actually able to address and create solutions for the issues that they're facing, and that neither party is acting in their best interests. So it's a really important time for there to be an independent political poll. The PSL and other left and progressive organizations have been fighting for this to create power outside of the Democratic Party, because essentially anytime the Democrats create an impossible situation where you can't, in the United States, is extreme, as Mauricio outlined, it's extremely prohibitive, extremely difficult to participate in electoral politics if you don't have
the money, if you don't have the machine of the Democratic Party, in some cases, you have to have hundreds of thousands of dollars, which independent candidates just simply don't have. And so many of them end up hitching their wagon to the Democratic Party, uh, running as a Democrat, saying, I'm going to maintain my independent politics and you maintain my independent positions. I'm not going to cave. But if they're in the House of Representatives or they're in the Senate, they actually have to. They're blackmailed. In some cases, those who have defended their independent positions, like Cori Bush, Jamal Bowman, who criticized the Democrats' support of Israel, well, they were voted out by the same Democratic Party that they ran with. They were, forced out. They had campaigns against them by the Democrats themselves. And so it's actually in every single case where an independent and where progressive has tried to again maintain some level of independence, they have been unable to. And so the answer is that people cannot go into the Democratic Party to make fundamental system change that is needed in this moment. And that, if there's not a third pole, if there's not an alternative political pole being built and being strengthened by the people now, then it will never exist. So I think many organizations, PSL included, are building that alternative pole, building people's power. A common trap in the United States is that anytime that there's an uprising, anytime that there are these massive moments of mobilization, all of that energy, experience kind of gets poured into the Democratic Party. And so I think rightly so, people are saying this has to change. All of that energy, all of that excitement has to go into building something that is actually capable of challenging the political system, which basically gives us no option. And that's why so many people are excited about the possibility of there being a socialist party that they can help build, that they can strengthen, and that someday we'll be able to contest power and defeat the both ruling class parties. So it's a hopeful moment, and I think that the experiences of Potere al Popolo in Italy, of building this alternative pole, there's so many experiences of different left groups across the world that are facing this right now, are invaluable. And there is the sense of, there is the Donald Trump, it feels like it's Donald Trump's world and we're just living in it. But I think that more and more these resistances are gaining strength. People are seeing what it means to take to the streets, to reject war. They're seeing the inspiring trade unionists, the students in Italy who are also protesting ICE and saying, okay, like we have to continue in this path because otherwise, we have no future. And I think that people are choosing a future and they're choosing a resistance which can take them there. Grazie mille Zoe, grazie per queste spiegazioni di quello che sta succedendo negli Stati Uniti e soprattutto come hai finito, mi sembra anche per noi una bella chiusura, cioè la sfida politica che voi avete negli Stati Uniti è molto simile a quella che abbiamo noi, quindi la capacità, trovare le capacità, la forza, le energie per costruire questo campo popolare alternativo alle forze politiche che oggi stanno in gioco e stanno governando e dirigendo sia il nostro paese che gli Stati Uniti. E penso che questo legame, appunto, che Giorgia Meloni ha sempre costruito con Donald Trump, lei è stata forse la prima politica, la prima presidente in Europa che appunto fungeva da cavallo di Troia per gli interessi degli Stati Uniti in Europa e questa cosa si sta allargando e quindi è importantissimo anche costruire queste alleanze sia a livello europeo ma a livello internazionale tutto. E penso che noi in Italia abbiamo un grande dovere, un grande compito appunto di costruire questo campo popolare e penso che Potere al Popolo è stato sin dall'inizio l'idea principale di avere questo ruolo qua, di assumere questo ruolo qua in una fase di forte demobilitazione che abbiamo avuto appunto negli anni 2015, 2017, 2018 e dall'altro lato appunto un'assenza totale nelle istituzioni di una forza politica di rottura e radicale.
Lo facciamo già a partire dalle prossime settimane. Vi ricordo che nel fine settimana del 22 al 23 marzo ci sarà il voto sul referendum sulla giustizia e noi come Potere al Popolo organizziamo una mobilitazione importante il 14 marzo, sabato a Roma, in cui vi invitiamo a partecipare perché penso che la miglior maniera per appunto costruire questo campo popolare è la mobilitazione permanente. Questo, una forza politica che vuole mettersi in gioco, che vuole assumere delle responsabilità a livelli più grandi, deve mobilitare costantemente. Penso che la prossima tappa per noi, il 14 marzo, è una tappa fondamentale. Con questo voglio chiudere, ringrazio Marta, Giuliano e soprattutto a Zoe per aver partecipato a questo dibattito e speriamo che questa formula di YouTube possa avere anche un po' un futuro perché a me piace, poi non so se a tutti è piaciuto, però a me mi sembra comunque una formula che può riuscire. Grazie mille a tutte e a tutti, alla prossima.